Good morning viewers. Hope kras amnan sop pal dagibo. Achibi nutun updating amnan sop ke welcome kreasim. Channel de nutun manura sa ese uledum subscribe kuri dibi aro pal dagi se uledum like share comments bi kuri dibi. So achi morning laka update to shuru kurbo. Assam State de flood hoina aha laka opore Assam State Disaster Management Authorities kamra update kura hisabde 26 July dak 66 manu muri jaina ase goinam ina goese Assam State Disaster Management Authorities kamra do goese gim ida do ishule do Assam State bidore flood hoina thaka do olap komdi hoina chai ase goinam ina go ase tai kamra do goese gi Noda district dem 5.24 lakhs manu idabi affected hoina ase goinam inagwa ase report de saishu uli to puila time do dem 11 lakhs prabi opor manu affected hoina daise aro 11 district prabi opore ina affect hoina daise holebi ida do issue uli dum khali Noda district de affect hoina ase wisha aro 5.24 lakhs pra opor manu de hi affect hoina ase goinam inagwa ase Nagaland State laka Tuli subdivision idu laka under de idu bar landslide aro flood huawra duilem around 400 household nisnage effect kuri dishe guinam ena gwa se Tuli town council chairman Alam Chuba Tyra kwa da gisegim flood aro landslide huawra duilem 300 pra 400 household de biya guri dia da gise idu ekla noina do issue lidum khedi aro alag livestock animals khan aro alag tangor infrastructure khan ge bi biya guri dia da gise gunam ena gushe taira kwa da gise gi kheti de cha laga rasta ekta temporarily bridge panai dina da gise idu bridge pi do issue lidum flood hwara biya guri dina ase gunam ena gwa do da gise aro do issue lidum Tuli subdivision laga bidore landslide aro flood pra effect laga opore modob kura laga list e saisho gulidum additional deputy commissioner Emsen Birong Wadi daira kwa da gisegim dai khamra do isho gulidum ration aro alag household items kandolem around 500 family nisnage distribute kuri dina ase guinam ina gwadu da gisem aro daira kwa ase gi idabi do isho gulidum effect kwa family khan laga opore modob kura dole idabi bishi modob kuri ase guinam ina gwadu da gisem The India Meteorological Department IMD khanbado goye segim Nagaland State bidore July 27 bra jalaka July 31 dak bishi baris kira dagole bare guinam ena goye se IMD khanba goye sabde thunderstorm aro lightning khando shogle do Nagaland State bidore July 27 bra jalaka July 30 dak thagole bare ena goye se aro bidole baris kira do shogle do July 27 28 aro 31 July de thagole bare ina goese arobi dole bishi baris kira heavy rainfall do issue ledum July 29 bra July 30 majodak thagole bare goinam ina goese edu do issue ledo khali Nagaland state eglage noinam north east phali laka state like Arunachal Pradesh Manipur Mizoram aro Tripura edu khan bi do issue ledum July 27 bra 31 majodak rainfall hwa noledum thunderstorm aro lightning khan marado experience hole bare goinam ena goese Assam State bidor laka Guwahati district under de IIT Indian Institute of Technology Guwahati idulaka campus bidor de ekjon manu do issue ledo Sunday evening de muri China paise goinam ena gwa ase idu do issue ledo pishi manu ra idu ki laka opor de ase goinam investigate kure ase wishin holebi ida dak laka report hisab de idu manu do issue ledo tai nichoram suicide kurina muri cha laka hobole pare goinam ena gwa ase report pa hisab de idu manu laka nam do issue ledo Riddhish Raj Singh goina ase aro dai do computer science and engineering lagam third year B Tech student dagise goinam ena goa ase tai gamra goa sabde idu manu do issue ledum idu college laga noledo idu institution lagam 5th floor bam kirina muri jalaka hole bare goinam ena suspect kuri ase Assam State de flood hoina taka laka opore bishi biara effect hoina taka Sivasagar district idulaka deputy commissioner Meljur Yadav Tairadu kwa da isegim
Assam state de iman biabra flood wa noledum Siwa Sagar de iman biabra flood wa do shuledum par hui jalaka 50 years tak na hoina takalaka hoa ase guinam ina gwadu taisem taira gwa ase gi idubar Assam state de flood wa no shuledum Siwa Sagar de flood wa do lem bishi biabra manuge effect kra dagise guinam ina gushem taira gwa dagise gi idu Siwa Sagar district laka bidor debim 301 revenue village stay effect kridia dagise gunam ena gushen taira gwa segim khali dai laka district bidore matlab Siwa Sagar district bidore 4 lakhs manu dole effect khwa laka dagise gunam ena gushem Manipur state laga BJP MLA L Susintro Maide dai do issue linum dai laka hi BJP party khan laka opore kushi na baina kota share gra ladu deisem dai do issue lidu par hoi ja laka government former chief minister N Piran Singh taibra lead kuradam devi minister hoina daise ida bido issue lidum nudun chief minister Y Kemchan Singh taibra lead kura laka pidor devi dolem dai do minister hoina ase gunam ena gwa ase taibra do gwa daise gi ida Manipur state lakam president rule olai dia bichide dolem ki laka line debi bishi niche re chai ase gunam ena gwa ladu daise taibra gwa daise gi elected representative matlab Manipur state laka BJP MLAs khange do issue lidum ki laka issue debi iman consolidation nukuri goinam ena gwadu daise taibra do gwa segi Manipur state government do issue lidum khali BJP MLA hulibi ekta tuida minister rai cholai ase goinam ena gwaladu daise taibra gwa segi bishi bak MLAs khando issue lidum government laka decision opore bishi indirect nugri matlab bishi daigan laka kota naloi hulibi ekta tuida minister right decision kan banai ase noledum Manipur state government do run kuri ase gunam ena gwaladu daise idu bijide taibra do issue lidum Manipur state laga BJP MLA seat bra resign hobo nimide lagam warning kurna koda graladu daise Prime Minister Modi radole India laka alak tangor examination system kina phaloi jabo lage kwa laka opore discussion grown imide ekta dim ekta group form gralado daisem edu group laka tangor leader karni do issue lidum Nanda Nilikani taige pick gralado daisem edu do issue lido Prime Minister Modi ra pick gralado daisem aro taira khwa sabde edu group noledo edu dim brado issue lidum India laka alak exam kina huina phal huina jabo lage kwa laka opore decision loina nole do kota kruinam government de submit krole ase gunam ena gwala do daise BM Modi rado gwa daise gim I bole laka India laka future student khan laka opore ki biya kam grise noisho le do paper leak kuri dise nole do alak biya kam kuri dise ena gusho le do idu khan laka opore punishment daigole ase aro idu kan do issue le do directly jail de patai dibole ase goinam ena gwala do daise aro daira do gwa daise ki India laka exam system phal bar reform grown imidem fast track court bi banaise aro idu laka opore parliament debi dai khamra kota grubole ase goinam ena gwala do daise aro daira gwa daise ki India laka future kina hobo lage aro do issue le India laka exam dole transparent hobo lage goina idu kan sob bhapna gura bijidem idu dim no issue le idu group conform gura dagise goinam ena gwa do daise July 20 de New Delhi de Cockroach Janta Party khamra dolem protest kurna parliament bidore cha dem bishi police officer khamra dole protester khan laka opore bishi biara mara lado daise idu kan laka opore kota kurina a dole Supreme Court pra idu police khan laka opore ki action lobo lake gona idu laka opore chakale 27 July de hearing kurbo inaugurate daise hulebi idu extend kuridina achi July 28 de Supreme Court khamra police officer khan laka opore ki punishment dibo noledum ki action lobo idu kan laga opore hearing kurwole ase goinam ena gwa ase aro bido issue lido Chief Justice of India Surya Kant taira do gwa daisegim Supreme Court pradole India bidore peaceful protest grow nimide rights diwole laka dole guarantee ase goinam ena gwa lado daise LOP Rahul Gandhi radule Prime Minister Modi de directly question asks kurna koda graladu daise Rahul Gandhi radu gwa segim par hui jadaim de Cockroach Janta Party khamram protest kura laka opore police khamra dole bishi biya kam nole do protester khan laka opore bishi biara mara daigise gunam ena gushem idu laka opore Rahul Gandhi radule tai laka
Instagram account de tweet kurna likha daise gi first day do issue lo Bihar state de protest kura laka opor de ekta police pra do protester khan laka opor de AK-47 mara dagise guina ena guise aro second day do issue lo Delhi state de protest kura khan laka opor de billet kan use kura daise ena guise aro dade tear case kan use kura daise ena guise aro bido issue lo Delhi de protester khan laka opor de lathi charge kura daise guina ena gua ase so dukan sob laka opor de Prime Minister Modi aro Union Home Minister Amit Shah daichum radum Parliament bidore answer dibo lage guina ena question rise kura lado daise aro bido issue ledo Congress party khan egla noina India laka opposition party khan do issue ledo choa kali parliament laka bahar de utina protest kurna thaka do dikole barise tai khan ra do gwa ase gi 20 cholai de sansad march kura dem de matlab protest kura dem de protester khan laka opor de kun police khan ra mara daise idu khan laka opor de action lobo lage central government khan ra action lobo lage goina idu demand kurna parliament laka bahar de protest kurna thaka do dikole barise Congress MB Koraf Kokoi Radu Gwa Segim Tai Radu Biswas Nugrigi Prime Minister Modi Radole India laka education system reform nukurbole ase guinam ena gwadu daise Tai Ragwa Segi BM Modi dole India laka education system banau nimide iku serious nai guinam ena gwadu daise kile gulido RSS khanra dole India laka education system pura take over grow nimide koshish kore ase aro idu laka opore ida education system lagam vice chancellor aro principal aro bidole education minister bi pura RSS laga member khani dalina ase gunam inagwa ase so idu rado shogludo ida bidole RSS aro BJP khan laga ki bhapna ase idun sa cholaw nimide education system de pura RSS laga member khani dalina ase gunam inagusha Aam Aadmi Party laka national convener Arvind Kejriwal ra announce kora daise gi Aam Aadmi Party khanba dole August 1 day national town hall against E20 idu organize krole ase guinam ena gwala do daise idu laka opore Arvind Kejriwal ba do kwa daise gi tai khanba do issue le India bidore thaka manu khan keman aibole bare ase idu organization ge IB guinam invite kura lado daise daiba goise ge idu ge aisho grido government laka against kina bracer grow lage aro petrol de E20 melaina thaka kina withdraw grow dibo lage guinam idu kan laka opore discussion kurwole ase guinam ena gwadu daise daiba do gwa ase ge idu petrol de E20 ethanol 20 melai dia radole gari khan bi juldi biya hoi jabo aro idu rado issue le pollution be extra create kurbo aro manu ge bi bishi biya ra effect hobole ase guinam ena gwadu daise so idu kan hadai dio nimide Aam Aadmi Party khan radole August 1 bra suru guinam national town hall against E20 idu organize kurbole ase guinam ena gusha Delhi state laga transport union khanra bidole E20 petrol de dalina thaka laka opore August 4 bra protest kurna parliament bidore chawoni mide plan kuri ase guinam ena gwa ase all India motor transport congress laga president daira gwa daise gim idu Delhi state laga transport union khamra protest kura gedo issue lidum dai khamra do demand rakhbole ase gim petrol de E20 ethanol 20 melaina di dhaka dole kun ra phal lage ase idukan ge dibo lage aro sob ke namelaw nimide protest kurole ase guinam ena goi ase DMK laga MPs khanba dole chakali parliament bahar de protest kurna taka du dikole parise DMK laga MPs khanba du demand kre ase gim NEET exam tina taka dole totally pen kurbo lage goinam ena gwa ase matlab phal college se admission baw nimide doctor puro nimide NEET exam tina thaka dole idu NEET exam hi na thaka hoi jabo lage goinam ena demand kre ase aro DMK khanba du demand kre ase gim 20 cholai de protest kura dem de protester khan laga opore police khamra bishi biara mara daise so idu khan laga opore parliament bidore discussion kurbo lage goinam ena demand kre ase activist aro educator Sonam Wangchuk brother len chakali X account de post kurina likha daise gim daido issue ledo chakali 27 cholai de hospital ba discharge hoise goinam ena gwa ase
Middle East war hoina taka laka opore ida ekta turning point dikhe ase idu do issue le recently Ukraine country kan badole Iranian commercial ship de Caspian Sea de taka time dem ede Korea da gise gunam enagwa ase idu kura laka opore joakali 27 July dem Iran laka foreign minister Sayed Abbas Araji daira do gwa da gise Ukraine kanbra Iran laka ekta commercial ship de ede kura idu laka do le jobop nadina do chawole nadibo goinam enagwa do daise matlab Iran kanbra do goye ase ki Ukraine country ba tai kan laka ship de ede kuruse idu bra do lem Iran kanbra bi Ukraine laka ki saman de aro ede kurule ase goinam enagwa ase Iran Revolutionary Guard Corps kanbra do gwa ase ki dai kanbra do le bar hui jala ka radi dem chuida vessel do le wapas khoraule dise goinam enagwa ase idu chuida vessel do shobledum Strait of Hormuz jaga de par gro nimide ahala ka daise gujun holebim Iran Revolutionary Guard Corps kanbra warning shot dia garne idu vessel kandole wapas khorai ja dagise goinam enagwa ase holebi ida idu vessel noile do idu ship khando kun country laga dagise guna confirmation nukurina ase guna enagwa ase Vietnam country laga ekta cargo ship doilem 62 manu bukhina ahadem de hawa bani biya hwa garni noisho lidum waiter biya hwa radolem South China laga sea bidore gusi ja laga dagise goinam enagwa ase so idu gusi ja laga opore tai khambra do isho lidum bishi manu dole bisarina olai loisho gujen holebi ida dak 17 manu hari jaina ase goinam enagwa ase idu laga opore Vietnamese Philippines aro Chinese laga rescue team khambra dole idu 17 crew members ke idabi bisarina jai ase goinam enagwa ase so achi morning laka update to mandak so please like share comments and don't forget to subscribe my channel stay safe take care and meet you guys in next video thank you